Hallo, Hello. kannst du mich sehen? Yeah, yeah. Wunderbar. How are you doing today? Gut, danke. Und dir? Oh, yeah, good. I'm doing great. Schön. Okay, guys, we are very happy for all of those who are going to come or are already here to say hello to Florian again. And we are going to have this wonderful session on Stravinsky, Feuervogel, or so-called the Firebird in English. And this is very much interesting piece, being known to be one of the most revolutionary in the neoclassicism or the new music of 20th century, as Stravinsky himself creates a complete new musical style that something Ja. hasn't been happened so much until his time. And hello. Yeah, Ja, kannst du mich yeah, hören? yeah, I can hear you very well. I just say hello to those who are coming now. Gut. Yeah. So, what are your uh, impression? What do you think? What is Stravinsky for you? I mean, we all Ja, of the musicians have gone through Stravinsky. That's its like requirement material. Stravinsky is one of the hardest composer to be performed. ja, And ja. yeah, so what do you think of Stravinsky? Stravinsky ist wirklich eine Ausnahmephänomen. Und wie du auch schon sagtest, das ist sehr schwer zu spielen. Auch hier der Feuervogel, worüber wir heute diskutieren, der ist wirklich sehr, sehr schwer zu spielen. Es hat 7 Bs, das hat davor nicht gegeben. Also es ist in, ich glaube, das ist boah, war das jetzt Ass, Moll oder sowas? Es ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Und der ist wirklich ein Ausnahmephänomen. Yeah, Florian says that exactly the way I just mentioned. Stravinsky is one of the hardest to play and to perform, and especially of his way of orchestration. And it's just like he is considered as one of the phenomenon composers of 20th century. That's very, very, very true. Something Stravinsky says, music, he says, those are quotation by Stravinsky. He talks about God. So music was created probably by God, he says. And I think, he continues, I even not think, but I'm sure, so he believed that when we read about the creation of the world, that it was created with just a big drum and cymbals and music. Uh, so he believed that the worlds and the universe was created uh, with music, drums, cymbal. So he knew and he had this in mind that God created, the universe. We're a creation of God, and not only, he also referred that music was created by God. And it's interesting fact, Stravinsky in different period of his time, of his life, will mention things like music need to be grasped and taken with your mind and your spirit, and then as a result will come the right feeling about the music. Mhm. It's not the opposite. Ja. Often people look for feelings, oh, how this is going to make me more excited or not. We kind of
tend to judge music by our own feeling. When he says, Ja, no, music should be given the judgment by your mind and spirit, that will bring the right emotion. And ja, that's actually very hard to grasp, because lots of people, when they go to a concert, they're more likely to listen to the sound, to see how the sounds, is it beautiful, is it soft, if it's strong, if it's ja, mellow, if it's forte or piano, what is the orchestration, what is the music says, and the way they feel, they perceive music. Well, we do know that music is very tightly and strongly connected to our emotions. But here he gives a call out of something that we should reconsider when we listen music. So more philosophically, more through faith, more through spiritual level of understanding music. And that's something very, very interesting. I mean, mhm, uh, I also, as a musician, tend to sometimes trying to feel the music more. I mean, music is sometimes more to a feeling, you know. But Beethoven says, you know, if someone makes a mistake, it's you know, it's forgivable. You can forgive someone does mistakes. It's not playing perfectly, but it's unforgivable if someone plays with no emotion. So this das connection, ist ein sehr berühmtes Zitat von Beethoven. emotion and mind is very close and very tight. It's like a homogeneous Ja, component that people often tend to go only to the emotion side, but to ignore the reason and what stands behind the music. And then actually helped me when I was young, very young musician in school. It actually helped me to understand better music and to understand better Stravinsky's music. mhm, And when you do things with understanding, right understanding, you also see, you also find the beauty of music, ja, which is very interesting. And here we talk not only about to get the idea of what is written, but also is an educational process. You know, music gives us knowledge. ja. And that's what Stravinsky referred to. You know, you got to have this knowledge to have the right understanding, which will bring you the right state of mind and spirit and emotion. And lots of time I see musicians and they play something, you know, and then you ask them, why do you play this way? You know, why do you play this piece the way you do now? And they say, because I feel this way. But no, the composer wants the opposite. It doesn't say that. So as musician, we are obliged, we are obligated not only to perform, but Mhm, also to give the right understanding of that music ja. to people. And so, go ahead. Du findest auch immer wieder, man findet auch immer wieder unterschiedliche Interpretationen der Stücke, ob das jetzt nur ein Violinkonzert ist oder Klavierkonzert. Es gibt unterschiedliche, unzählige verschiedene Interpretationen der Solisten und der Musiker. Und wie du schon selbst gesagt hast, man muss da schon wirklich das Werk verstehen, was der Komponist da geschrieben hat, was er schreiben wollte. Yeah. Und das ist das, was zählt, ja. Yeah. Und ich vermute und kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Musik auch am Anfang, seit Jahrhunderten, auch die erste Sprache war der Emotionen. Yeah. Die Musik war auch die erste Sprache der Emotionen, wo man auch Liebe ausgedrückt hat. Yeah. Und das ist es immer noch heute. Ja. Yeah. Und that's a very good point. What Florian is just saying, that music is actually the first language that speaks to our emotions. You know, that's extremely
strong statement, and it's very, very true. And that's why people tend to more likely go with their emotions, after their emotions, than with their brain. And Ein sehr, sehr gutes Beispiel. Michail Gorbatschow, ja, von Russland, bevor er nun regierte oder wichtige Taten hat, der hat, bevor er regiert hat und mit Perestroika und Glasnost, wissen wir über die Geschichte, ging er davor mit seiner Frau in ein Malerkonzert, hat Maler, ich weiß nicht, ob das Sinfonien waren oder der ging davor in ein Malerkonzert und hat während des Konzerts geweint und ging nach dem Konzert mit Tränen nach Hause. Und da sieht man auch wirklich, dass Musik, ja, nun die Sprache aller Emotionen, die Sprache der Liebe ist. Und das berührt nicht nur jetzt in dem Fall Gorbatschow, sondern auch alle anderen. Das ist wirklich die Sprache, die jeder von uns versteht. Yeah, he is giving, Florian is giving an information, a point of one of the former Russian presidents, Mikhail Gorbachev, who went to a concert with his wife, and they were listening. He cannot recall the exact symphony by Mahler, and they were listening, and they were just stating the same exact thing, that actually, you know, music is speaking to your emotions and to your self-being, but not only, but you have to understand the music. So it's not only he is stating this, but many people have the same idea of what music should be and how music should be performed. Yeah, and here we have this Firebird, Firebird. Firebird. Eines der kompliziertesten Werke überhaupt, hier der Feuervogel. Stravinsky ist übrigens auch fast 90 Jahre alt gewesen. Ja? Yeah. Stravinsky hat fast 9 Jahrzehnte gelebt und hat so ein großes Schaffen. Der ist wirklich ja ein Ausnahmephänomen. Yeah. Eines seiner Lehrer und Mentor war übrigens Rimsky-Korsakow. Exactly. Yeah. Und Stravinsky hat auch sehr viel, da er auch viel Ballettmusik komponiert hat, hat er auch sehr viel von Tschaikowski übernommen und von den großen russischen Komponisten wie Mussorgsky oder auch Glinka, Borodin und von den großen russischen Komponisten, und da er selbst auch viel Ballettmusik geschrieben hat. Wir reden auch hier, insgesamt gibt es 3 Orchestersuiten für den Feuervogel, und das berühmteste ist ja die von 1919. Die zweite Suite ist das berühmteste, was auch heute noch sehr viel gespielt wird. Ich werde auch bald die Feuervogel-Suite von Stravinsky spielen mit meiner Philharmonieorchester in Berlin. Im Herbst spiele ich die auch. Genau, Stravinsky ist wirklich ein Ausnahmephänomen, sagen die meisten Musikwissenschaftler und großen Musiker. Und es ist tatsächlich so, denn der hat wirklich ein sehr, sehr großes Schaffen, ein sehr kompliziertes Schaffen. Der hat eine ganz neue Musikstilrichtung entwickelt. Ja, das ist auch so eine Mischung zwischen Impressionismus. Yeah. Wir reden jetzt hier nicht von Ravel oder Debussy, aber es ist so eine Mischung zwischen Impressionismus und geht Richtung Neoklassizismus und moderne Musikrichtung. Ja, Yeah. Auch diese 12-Tonnen-Technik, man kennt das von Schönberg, hat aber auch hier Stravinsky sehr oft an seinen Werken hier verwendet. Yeah, that's very accurate. He is referring that Stravinsky actually his one of the biggest mentor and teacher, Rimsky-Korsakov, gave him the knowledge how to perform the ballet suite. And actually, you're very right when you do the connection between Debussy and Impressionism,
the impressionistic manner. Also, this actually the ballet was written for French public. It wasn't Yeah, written for Russian public, which was very yeah, interesting. And you do a very good connection for this phenomenal orchestration that you're talking about, and expressing, you know, the characters and the personage in his suite. Yeah, this is practically very much exactly what it is. Um, I do believe also the Firebird, you know, we can see this neoclassicism, this neo-impressionism, all the way, you know, you mentioned also the 12 tone system, 12 tone system that eventually Arnold Schoenberg took after and, you know, create his own musical style. This is really, really, but also you mentioned Tchaikovsky lyric. Ja, ja. that, Das ist eigentlich die Geschichte, das ist eigentlich das Vorbild. Stravinsky hat sich sehr für die Musikgeschichte interessiert und Stravinsky hat sich auch sehr für Tchaikovsky interessiert. Also Tchaikovsky und Korsakow war ja sein Lehrer und sein Mentor. Ja, yeah, Rimsky-Korsakow war sein Lehrer und Mentor und Korsakow hat ja auch sehr viel Märchenhaftes komponiert. Die hat auch sehr viele, Korsakow hat auch hier die ganzen russischen Volkslieder komponiert, ja. yeah, Und man findet auch von den 12 russischen Volkslieder, die Korsakow komponiert hat, die findet man auch in dem Feuervogel. Da hat auch Stravinsky was übernommen und bearbeitet. Was ich sagen wollte, Stravinsky hat sich sehr für die Musikgeschichte interessiert und Tchaikovsky, Mussorgsky, Borodin, die Großen, das waren so seine Vorbilder und Tchaikovsky vor allem, weil Tchaikovsky hat viel Ballettmusik komponiert, die Schwansee und Nussknacker und die ganzen Werke, die er komponiert hat, die großen Ballettwerke und Märchenlieder, dafür hat sich vor allem Stravinsky sehr interessiert, vor allem auch als er in Paris war, in Frankreich. Der hatte auch eine Weile in Frankreich gelebt. Ja, der hatte eine Weile in Frankreich gelebt yeah, und die ganzen Werke, die hat er auch vor allem auch für die französische Ballett Russe in Frankreich, für die Ballettauftritte dort benötigt. Das war eine Auftragsarbeit. yeah, Ja, der Feuervogel war eine Auftragsarbeit. Ich vermute 1910 ungefähr müsste das gewesen sein. yeah, Auch die Vorgeschichte, die russische Geschichte mit Iwan Sarnowitsch und mit den ganzen Mythen dort, Casca und so weiter, ja, mit den Dämonen, die er dort besiegt und so weiter, mit Prinz Iwan und dem Feuervogel. Die Geschichte ist sehr berühmt. Und wie gesagt, das war eine Auftragsarbeit von der Ballett Russe. Und das hat hier Stravinsky dann versucht, melodisch und musisch darzustellen und hat das Ganze dann in seiner eigenen Art und Weise, wie er es empfunden hat, interpretiert. yeah, Aber so, das man auch sehr, man muss auch sagen, Stravinsky hat sich auch sehr mit Scriabin beschäftigt, ja. Scriabin Poème de Sky, das berühmte Orchesterwerk, was wirklich sehr erotisch ist und Schwerelosigkeit. Diese Schwerelosigkeit von Scriabin merkt man auch sehr, dass sich Stravinsky sich mit Scriabin beschäftigt hat. Das hat er Scriabin 1908 geschrieben, diese Orchestervirtuosität. Das war unfassbar schwer zu spielen, sehr, sehr schwer zu spielen. Und man merkte, dass Stravinsky sich auch sehr mit Scriabins Musik auskannte. Scriabin war auch sozusagen ein Vorbild von Stravinsky, aber erstmal das. yeah. So it's the whole background of what is. I'm going to connect all this. That Tut mir leid, for ja. instance, is that starts from Tchaikovsky, and so
Stravinsky was very interested in Tchaikovsky music and Tchaikovsky eventually, and especially for ballet music. As far as we know, at the time, the ballet music was originated in France, and so we go all through this historical moments to where Stravinsky takes different parts from Russian folk music or folk tales. And one of them is he was very much worked on Rimsky-Korsakov, the 12 folk songs from by Rimsky-Korsakov. And part of this you can also see in his work, The Firebird. Also, hello, are you there? Yeah, so you can trace the line that goes all the way down from Rimsky-Korsakov, Balakirev, even Scriabin takes in his virtuosity of orchestral virtuosity, melodical part. You can see components, you can see things that are like a standpoint of dramatic music that are practically in Stravinsky's music. I do believe that Rimsky-Korsakov was probably one of the main reason to where Stravinsky took most of his ideas, and and he. Aber nicht nur Rimsky-Korsakov, nicht nur Rimsky, es not war auch only, not only by auch Scriabin, but Scriabin, Borodin, Balakirev. I think that he also, you can see lots of, for instance, from Tchaikovsky's influence in The Firebird, in both orchestration and the harmony, you can see it clearly, can be seen in the scherzo. The scherzo part of the Firebird, you see excerpts, from the dance of the melodism by Tchaikovsky, of Nutcracker suite, Stravinsky seems to take materials and elements from other composers. He always seems to take them as like minute, like fragments. Then he builds up on this small ideas and completely different approach and orchestrations and make entirely different. And there are a lot more. Let's just say he's taking also from let's just say he is taking, for instance, where Tchaikovsky orchestrates the conventionally way to 3 flutes. Stravinsky dispersed the theme amongst the entire orchestra: flute, oboe, clarinet, piccolo, clarinet, bassoon. He does something very da da dee da dee da dee da dee da dee da. So Stravinsky takes this and take da pa pa dee da dee da dee da dee da da da. So it's take the model, the theme, and the orchestration. Both a composer. I've said some compliment to motor figures. Tchaikovsky dance of Melodies has almost constant motor figures. Kind of. Das stimmt. Von Tchaikovsky hat er eine ganze Menge übernommen. Das stimmt. Aber was sehr, 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 sehr interessant ist, wie wir schon wissen, in der Musik des Feuervogels, das ist so, man spürt da sehr den Einfluss von Strawinskys Lehrer und Mentor Rimsky-Korsakov. Aber man merkt auch, dass Strawinsky ein Vorbild russischer Orchestervirtuosität kannte, und zwar Poème de SKC von Scriabin. Poème de SKC, man muss sich das anhören, ist wirklich eine Orchestervirtuosität, und das klingt genauso wie der Feuervogel von Strawinsky. Da merkt man, dass Strawinsky sehr viel Scriabin sich angehört hat und sich mit Scriabins Musik sehr gut auskannte. Und
You can feel Werk ist von lots of scrapping. 1900. Yeah, you can see the whole virtuosity in the orchestration. In the orchestra, Stravinsky practically took from and was influenced by Scriabin, the ecstasy poem, you know. You can see also, yeah, and also you can see Balakirev influence on the Firebird is evident. It's very beginning, in the very beginning, you know, Balakirev poem Tamara, Tamara, you know, one of the Balakirev best known work, especially Orientalism, you know, with this Oriental type of characteristics, characterized through very slow move melodies, it's kind of changing harmonies, noticeable ornamentation. Das beginnt sehr dunkel auch, ja. Das beginnt ja mit dem tiefen Cellis und Kontrabässe erstmal und die machen nur wirklich sehr kleine Intervalle. Yes. Und das ist point wirklich sehr, das starts in klingt cello nach on the double bass and in the very small movements of you know, small and minor and major intervals, the tonics. Das erinnert mich sehr an Schostakowitsch, Sinfonie Nummer 12. Ja. Revolutionäres Leningrad, revolutionäres Leningrad war das. Die Sinfonie Nummer 12 von Schostakowitsch beginnt ja auch unisono mit den tiefen Celli und Kontrabässe. Und so startet hier auch erstmal Stravinsky in der zweiten Suite von 1919 mit Cascais Motiv. Und sie besteht aus einem Wechsel zwischen großer Terz und kleiner Terz. Es sind immer solche Halbtonschritte, was Stravinsky hier erstmal reinschreibt. Stravinsky is just he refers to Shostakovich music and 12th Symphony, and you can see the same exact structure to where it's moving, and you can also notice that Stravinsky uses this motive in one of his the second suite, where you can see the melody in a major and minor third, da, pa, 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 you know. Ja, das war Terz, Intervall, Third. Terz, die große Terz und dann wieder kleine Terz. Yeah, and minor. Yeah, exactly. Nein, nicht die Tonarten, nicht Major, Minor, ist Terz. Yeah, Terz. In English we so for grosse is major, for kleine as we said minor. Yeah, that's why. Okay. Das ist eine große Terz und eine kleine Terz. Es sind nur die Terzen, also wir haben da auch Sechsten später und Septimen. Ja. Und also solche reine Intervalle haben wir da gar nicht, also Quarten und Oktaven und auch Quinten sind da gar nicht dabei. They have perfect fourths, perfect eights, they have sevenths, they have sixth intervals. Yeah, exactly. Genau, aber ich meine bei Stravinskys Start, das ist der fängt da wirklich sehr klein an, mit kleinen Schritten, mit großen Terzen und mit kleinen Terzen. Und das spielen unter anderem die tiefen Streicher und die tiefen Instrumente. Und in dem Fall sind es die Cellos, Violoncello und Kontrabass. Ja. You can see this projection of thirds, you know, in cello and contrabass that are moving. Genau, exactly. Die beginnen groß mit einer großen Terz und später wechseln sie in eine kleine Terz. Und das ist wirklich sehr mythisch, sehr dunkel, sehr spannend, was er dort schreibt. Und das ist das nennt sich die Casca-Motiv. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und dann später steigen dann die weiteren Instrumente. Die große Trommel kommt dann später noch dazu. Fügte dem Ganzen ein schweres Grundrauschen hinzu. Und wir befinden uns dann auch in einer verrückten Tonart. Das ist As-Moll, 7 Bs. As-Moll, das ist verrückt. Also das ist sehr unangenehm zu spielen. And you can see the motive for Casca, the Casca motive, and you can see this in double bass and the cello. And it's been written in A flat.
major, which is with 7, you know, science flats, which is crazy difficult to perform. Uh, Moment ist As-Moll, Asthma. Oh, this S-Minor. is A flat minor. Yeah, I'm Right. sorry. Yeah, that's A flat minor, and you can see 7 Bs, 7 Bs, das ist 7 flat. verrückt. Also, Yeah, it's just, yeah, it's crazy though. Uh, um, I do believe also the major characteristic of Stravinsky's unique sound, you know, especially of the Russian ballet period, is percussive character of the orchestration. Although the traits of Stravinsky has been developed of this, the rite of spring. hm. Yeah, it's this Sagst du die Kanton? yeah, Ja. and early tendency towards the progressiveness in evidence is this compositions. We can see the evolvement in the Firebird. Ja. So it's particularly evident that Infernal Dance of Casca Mhm. is one of the most kind of strong evidence of, okay, here is something very, very unusual and not being up to moment in the ballet Das music. ist sehr mit der, ja, genau, sehr, sehr, auch sehr ähnlich mit der Sacre du Printemps, mit dem Ballettstück. Das sind wirklich gleiche Motive. Da hat sich Stravinsky wirklich sehr bemüht, das irgendwie identisch zu machen. Ist auch ein sehr berühmte Ballettmusik, sehr berühmt auch die Szene. Yeah, Also, you can see those, every note is accent, you know, accented in the trombones, boom, you ja, know, leading of unison chords, bum, bum, and pizzicato in the strings, which is like usually ballet music doesn't do that, you know. You don't see this in the ballet music. Danse Infernal, oder? Danse Infernal? Yeah, Ja, yeah, genau. yeah, Ja. yeah, Infernal, exactly. And Das ist auch mit Harry Potter was. Es hat auch mit Harry Potter was zu tun, mit den Zaubersprüchen von Harry Potter. yeah, Inferno. you can, yeah, Es, yeah, on top of that you can see fortissimo trombones are going around, and you just, wow, what is going on here? Die Pauke auch. Die Pauke hat er 16. Die Pauke spielt er ab The 16. die ganze percussion, Zeit. yeah, the percussions are the percussion instrument on top of string performing, you know, harmonics. Could you imagine percussion does harmonics? And according to some, you know, analysis, Stravinsky loved very much the specific sound of production, very unconventional ways to lead him to employ melodic instruments in the orchestra as percussive instruments, lots of percussions, such as the string section portray. Yeah. Auch sehr synkopierte Rhythmen und auch die Pauke zum Beispiel, die Pauke spielt auch gegen den Schlag immer. Sie hat 16. Sie spielt sehr schnell, und spielt immer gegen den Schlag. Und auch Exactly. die Schläge sind die ganze Zeit auf Tutti-Schläge die ganze Zeit. Und das erinnert mich auch ein bisschen an Sacre du Printemps. Ist da wirklich, Stravinsky liebt diese Akzente, liebt diese Feinigkeit immer wieder. Und das Orchester, die Streicher spielen die ganze Zeit Tutti, die ganze Zeit die Schläge, die Eins, die Blasinstrumente sind da im Gegenrhythmus und die Pauke spielt die ganze Zeit Sechzehntel. Yeah. Und das ist wirklich hat eine große Atmosphäre und ist verrückt. Also. Yeah. That's exactly. Florian says that Stravinsky loved to put accents, to put the surprise and a lot of strong syllables over the sound. And you can see one of the structures in the strings, they just play in the one, and in the brass section, you hear completely different rhythm. And then you see that the percussions are playing in 16 notes, you know, projection rhythms that in terms of the whole sound create something extraordinary in terms of sound, you know, like it's wow. It's, what do we know about it's this character
So a lot of people doesn't know what this suite is, Firebird. They just, oh, Firebird, it's a nice music. But what is the story behind this Firebird? And it's Russian, so let's just give a little history here. Firebird suite is written based upon on Russian fairy tale, you know. It has turning into musical masterpiece to the young composer that Igor Stravinsky, as such, you know, wrote this production for called Ballet Russes, as you mentioned. And those Russian ballet that at the time was settled in France, started in France, Yeah. originated in France. It was unveiled until, as you mentioned before, in 1910, correct? Yeah. And so before, this was written for Parisian audience, for Paris, people from Paris. You know, the role of Firebird was danced by the first person that is dancing this suite was actually Tamara Karsavina. Karsavina. So the superstar at the time, Anna Pavlova, put down the role. She said, no, I cannot not dance on this music. I'm sorry. So she turned the role, and Tamara Karsavina took the role. Karsavina released a chance to portray one of the Russian culture's most intriguing fairy tale creatures by dancing, by dancing choreographer Mikhail Fokhine's, brilliant steps. Mikhail Fokhine was the regisseur, the ballet master at the time, and the ballet was instant hit. Stravinsky's career practically boost completely was, wow, no one, actually the Firebird was more popular than The Rite of Spring, and The Rite of Spring was written in 1913. And in the story line laid here, what is this ballet about? It talks about the Ivan Tsarevich, this is Ivan, who is the son of the Tsar, which is king, sees the glowing light of the Firebird. It's magic feather from afar. So he was going somewhere and he looked and there was this bird and the feathers, they're glowing light. And he was, wow, that's magical. What's going on here? He scales, a wall into a haze garden belonging to the Russian folklore's greatest villain, Kosnaj, the immortal. And Ivan, captures the bird. He catches the bird. But she persuaded him to release her. She gave him one of her feathers, took one of her feathers, and, of her erasing the feathers to protect him in case of danger. So what happened? He falls in love. He falls in love with one of the 13 enchanted princess who appears and surround him with beautiful dances. This is the dance. Yeah. So angered, Kosnaj sends his bewitched creatures to kill Ivan, right? So Kosnaj takes that and sends bewitched creature to kill Ivan. At the very last moment, Ivan pull out the feather to invoke the Firebird. She appears, mesmerize his attackers, and show Ivan the secret to Kosnaj invincibility. Ivan is able to destroy Kosnaj. So Kosnaj eventually was destroyed. The bewitched creature could return their human, form. So it's very interesting that the bewitched the bewitched creature was actually real human beings, bewitched by Kosnaj, the immortal. That's very interesting. That's practically what the story is about. And then we see the infernal dance of King Kosnaj,
then we have the Berceuse, and then we have the Ja, finale. You know, it's based on three parts. That is mhm. all the way through from one point to the end. It's a whole piece that never stops, but in between you can see the three very eminent and very interesting moments. And that's what this is. Interesting. This the Firebird, first through one of the three uh, units that Stravinsky arranged for orchestra. Well, he's doing musically. Firebird is considered the first artistically mature work. So Stravinsky wrote this Firebird when he was 28 years old. Could you Ja. imagine? That's Der war sehr unbekannt und sehr jung auch um die Zeit. yeah, Und das war sozusagen die erste große Auftragsarbeit, die er überhaupt hatte. yeah, Und das hat er auch wirklich sowas von gemeistert. Also das ist wirklich beeindruckend, ja. yeah, Ähm, yeah. That und die Geschichte, diese magische Geschichte mit dem Zaren, mit Ivan Zarenwysch, das ist auch sehr, sehr berühmt. Und eigentlich dauert das ganze Werk 50 Minuten. yeah, Circa die ganze Feuervogel Ballettwerk, das ganze Werk dauert ungefähr 50 Minuten. Aber er hat auch 3 Suiten für Orchester geschrieben und das populärste, das bekannteste ist die zweite Suite von 1919. yeah, Und was ich auch vorhin gesagt habe, das wird auch am meisten gespielt. Und die Analyse, die Interpretation ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das ist auch in mehreren Teilen geteilt, das Werk. Und dieses Werk dauert nicht so lange wie das eigentliche Werk. Die zweite Suite dauert ungefähr, ich weiß nicht, 30 Minuten, 25, 30 Minuten ungefähr. yeah, Und es ist sehr interessant, wie das beginnt. Die Einleitung, ja, führt uns stimmungsmäßig erstmal ins dunkle Reich des bösen Zauberers Kosnaj. Und Kascais Motiv wird von den tiefen Cellis und Kontrabässe, von den tiefen Streichern dargestellt. Ja, sie besteht aus einem Wechsel, wie ich gesagt habe, zwischen großer Terz und kleiner Terz. Und die durchschreiten dann noch den Tritonus yeah. Abstand. Das ist das ist quasi die Achse des Bösen in diesem Stück. Später die große Trommel fügt dann dem Ganzen ein schwarzes Grundrauschen hinzu und wir befinden uns dann in einer verrückten Tonart As-Moll mit 7 Bs, was verrückt sehr unbequem zu spielen ist und auch ziemlich schwarz dann vom Notenbild aus, man erkennt da fast gar nichts mehr. Fagott und Klarinetten in tiefer Lage mit zackigem Rhythmus dann, die wieder aus diesen großen kleinen Terzverbindungen besteht. Und Stravinsky hat sicher selber wohl aus dem Effekt auch dieser Stelle gefreut. Die hohen Streicher gleiten nur leicht dann später mit unterdrückten Fingern über die Seite. Yeah. Die Geigen auf und unter, die spielen wie verrückt die ganze Zeit von der ersten Lage zu der 10. Lage hoch. Es entstehen glasartige Obertöne, wie glasartige Geräusche, Overtones, yeah. weil die Streicher spielen wirklich die ganze Zeit hoch und runter. Das hört sich dann wie ein Glasgeräusch dann an und die Suite von 1919 überspringt auch einen großen Teil der Handlung eigentlich und schneidet direkt auf den Tanz des Feuervogels. Ja, und dieser irisierende, sinnliche Klang entsteht dadurch, dass er fast gänzlich die tiefen Stimmen weglässt. Kontrabässe spielen gar nicht zum Beispiel und die Celli pitzen, also zupfen die Saiten, sodass die hohe Klänge und schnelle Figuren der Flöten und das pulsierende Flirren der Streicher den Klang eigentlich bestimmen.
Und das ist erstmal wirklich. Yeah, that practically we were going through exact same thing. He describes the way of how he created all of these three suites, and I I would like to give a little sample of the music Ja, ja. of just what you just said, and here. So this is one of the versions. So as you said, the one of the suites are about 50 minutes long. The second suite is about 30 minutes long. And the third one that it's in 1918, it's been, how long is this, the last one, the third one? Das müsste auch ungefähr 30 Minuten sein, auch 28, 30 Yeah, Minuten, auch ungefähr in dem 28, Bereich. 30 minutes. Here, I had this privilege to find a historical record of Stravinsky conducts his own, Firebird suite. He's the conductor, and I do believe this is New Philharmonia Orchestra, Okay. Yeah, and so he's presenting. That's wonderful. And now we are going to do details. Contrabass and pauken, percussion. Can you hear? Da hört man die Terzen. Yeah. Da, da, da. Those are Die Terzen. those are the major, the minor, and the augmented terts. And now, trombone. Bum, 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 bum. Accent. This is the bird. He sees the bird. The feather is, oh, it's a magical. English word. Das ist das Verbindungsding. Das wiederholt sich. And here you can see the 12 tone ta, 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 in the piano. This is the Yeah. dodecaphonia. We call the dodecaphonic part. Ta, 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 ta.
And Yeah. if you notice how many of the accents are the small beat, not on the first ba ba da 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 Genau. da. Das ist immer so, Yeah, and nicht he, in den, nicht, das yeah, ist nicht in den gleichen yeah. Schlag. It's not a regular metron, because he conducts dum bum 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 dum bum bum ding Ja. bum bum. But if you divide like takt period system, you hear Mhm. unsymmetrical measure. Dum Ja. ba da bum ba da 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 ba 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 da da bum bum bum. So you see one dum bum da, and this is unsymmetrical. This is typical for Slavic people, folk Ja. music. So he put it Ja. into a regular measure, metron, Mhm. but at the same time, what you hear is unsymmetrical metron. Ja. That's Stimmt. complete genius, you know. Ja. Und es wiederholt sich immer wieder. Yeah, Das Thema, da, 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 das wiederholt sich immer wieder. Das ist immer wieder, mal ist das bei den Fagotten, mal ist das bei den Holzbläsern, mal ist das bei den Streichern am Anfang und bei den Cello und Kontrabass. Und das wiederholt, das ist immer diese große Terz und kleine Terz. yes, Immer dieser Abschnitt ist das. Ta, da, da, da. yeah, Das ist diese kleine yeah. Terz, ja? This is either Florian says either you can hear this in the brass section, or in the any other oboe or bassoon, or in the string section. You always hear this theme, you know, ta ri ta ra ra ti ra 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 ri. It's just like the major and the minor third, which is ta pa 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 ri ta ri. So this is always goes like a how they call them, like a passacaglia. The same team, Das, ja. yeah. Like passacaglia has the same team from all the way through, you know, and you always can hear this motive, always. Mhm. Ja, ja, das ist genau hier auch. Yeah. Hier ist ganz interessant. Yeah. Hier ist ganz interessant. Here is very Das ist sehr interesting, he interessant. says. Das ist sehr interessant. Das ist, die spielen Trimolis. Yeah, Ja, they und play the Triller auch. tremolo, yeah. Die haben auch Triller. Die Holzbläser haben da Triller, die Triller, ja. Und das ist hier auch wieder so 12-Ton Yeah. Musik. This is Haben wir hier auch. representing the 12-tone system of music. Yeah. So ist das. Und später, wenn das Thema beginnt, da haben die Streicher immer weiter Trimolis. Yeah. Ja, und die steigen immer auf, gehen immer höher in der Geige. Yeah. Ja. Und die Bläser haben da genau das andere. Die Bläser haben genau das andere. Die Streicher spielen und die Bläser haben also It's die gehen an andere Wege. exactly anticipated, you know, melody. So when the string section plays, you know, tremolo, and then they finish with it and they do this motive all the way, you know, ascending. The brass sections do the opposite, like a mirroring. They're mirroring like a mirror melody. So ist das. Und Kontrabass zupft nur. Ja. Kontrabass zupft, also der spielt nicht. Kontrabass zupft zum Beispiel. Ich glaube, der setzt sogar aus. Kontrabass spielt gar nicht, glaube ich. Ja. Kontrabass spielt nicht. Und ich glaube, Cello zupft nur, glaube ich. Yeah. Zupfen. Yeah. Staccato. Yeah. So the bass are not playing here, but the cello is playing the zupf. Wir auf die Vierten. Bitte.
And it's very interesting because he used punctualism. Ja, This is a very difficult. Punctualism actually comes from the time Beethoven and Bach, but in a very different way. But the first punctualistic manner you can see in Beethoven's Symphony number 5 or 3, and also 7. And you see the melody, it's go from the melody as a construction goes from one instrument, lined up with another that continues the melody and finishes with a third instrument. ja. So that's exactly what Stravinsky does. He not only combined different motives, but he combined 12th tone with punctualistic approach. Ja, stimmt. Yeah, and that is extremely difficult because you practically play a few notes and it should be so synchronized together, aligned up together, that the next instrument needs to go on the upbeat, auftakt, and it's extreme, especially for brass section. The word like fagot, bassoon, flute, oboe, clarinet, trombone, trumpet, violin, Geigen. This is just like crazy. Und die Flöte ist verrückt. Das ist eigentlich verrückt. Stravinsky ist verrückt. Muss man so sagen, wie es ist. Stravinsky ist verrückt. Bloß die Flöte und Piccolo-Flöte spielen, die haben eine sehr wichtige Rolle hier. Ja, Piccolo-Flöte und Flöte. Ja. Flöte und Piccolo-Flöte spielen nie die ganze Zeit die Triller. Also die trillen die ganze Zeit. Wir haben die ganze Zeit diesen Triller und das geht auf und runter. Auf und runter. Ja. Die ganze Zeit. Chromatisch. Auf und runter, auf und runter. All comes out on a very upbeat and in chromatic sense. Ja. Und wenn sie oben ankommen, ist dann ein Akzent immer. Ist ein Akzent. Yeah. Und dann geht's wieder runter. The very top of the line, the very end of the line, they have an accent. Exactly. So we're going to go a little further. Ja. Typical, this is typical Stravinsky took from Rimsky-Korsakov Oriental way and from Tchaikovsky linear ballet music. Ich glaube, das ist sogar, das müsste im Garten des Zauberers Kosnaj, glaube ich, ist das hier, ne? Exactly. Ja. Ja, es ist sehr folklorisch, ruhig auch, ruhig melancholisch ist das, und ich glaube, später müsste noch die Harfe kommen, später kommen noch Harfe und Oboe hier. Harp comes. Genau. Harfe und Oboe, die spielen, glaube ich, dann beide eine sehr folklorische Melodie, die tatsächlich aus Rimsky-Korsakows Sammlung nationaler russischer Volkslieder stammt. Yes. Das ist hier von Rimsky-Korsakow. Yes, this is exactly what he says, Florian. This is taken literally from Rimsky-Korsakov, the folk music pieces that he wrote. The same thirds, Das Thema bleibt. Das Thema bleibt. Yes, it continues. Das ist Madur. Yeah, exactly. Das Interessante ist, sehr, sehr interessant ist, dass dieser Kreistanz, das ist ja ein Tanz, beginnt ganz kammermusikalisch und im jungfräulichen H-Dur. Das ist dann hier H-Dur, ist das. In B Major, ja. Genau.
Und H-Dur kommt eigentlich erstaunlicherweise immer im Zusammenhang mit Reinheit und Jungfräulichkeit Yeah. und Losgelassenheit, also Erlösung von zum Beispiel Tristan und Isolde enden zum Beispiel im H-Dur. Und dieses H-Dur hat auch so einen christlichen, so eine christliche Richtung. Yeah. Und das passt zu dem Thema hier zum Beispiel gar nicht. Es ist, also H-Dur, ja, ist wirklich sehr, sehr interessant. Und wie schon gesagt, diese ganze ruhige, melancholische, folkloristische, das hat hier Stravinsky von Rimsky-Korsakow. Yeah. Und das ist ja auch logisch, das macht ja auch Sinn, das war ja sein Mentor und sein Lehrer. Yeah. Und das hat er in der Sammlung von den Volkslieder, russischen Volkslieder, nationale Volkslieder. It's being taken, you know, you can see this transitioning that goes to in Ha, you know, Ha-Dur, right? Yeah, and which is mean B major in English, and you can just trace all this transformation that goes from the instruments, and you see the character. It's very untypical modulation. So because in general it is in A flat minor, and Ha-Dur doesn't stand anywhere in between. Yeah. And once in a sudden you see the transformation. That's exactly, I do believe this is Casca dance, right? Yeah. This is Yeah, and you can trace, you can clearly see as an evidence that Stravinsky, who was 28 years of age, took this from his mentor Rimsky-Korsakov, you know, from his Russian folk songs, and this is exactly what we hear here. And here you can, for a moment, when you listen to harmony, you know, you still have the 12-tone system inside, engraved, but you hear like a classical late romantic shape. Stimmt. And you can also hear moments like Wagner. Yeah, Wagner. You can see moments of Wagner, Valkyries. You can also hear moments of Brahms modulation. Yeah. You know, tarira, Okay. tarira. Yeah, it's very much, the orchestration is very much like late romantic era, but it's sound, but in general, it's completely new, impressionistic approach. Ja, impressionistisch. Yeah. Stimmt, das ist sehr... Yeah. You see? The same theme. Das hört sich sehr neo-impressionistisch an, sehr neo-impressionistisch. This is typical punctualism. Yeah. It's every single different oboe, arp, horn. Horn is taking B flat all the way. It's, and all of the instruments, when you project, they play in a different minor or major. Like polytonal. Yeah, this is a polytonal structure. Ja, the one stimmt. plays in corn plays in it's G minor, but oboe plays in A flat, and the R plays in different. Listen. Ta-ra-ra-ra.
So every other tone, the last tone changes the tonality. Ja. So we call the hanging or the spacing chords. No, there is no tonality, but you run in a sort of self-created, like self-going as a consequence, other, key. It's just beautiful. This whole section was every single tone goes to and leads to another key, another major or minor. And like you have the feeling that every time it's gonna end, if you think tonality diatonically, it's gonna end in this but once in a sudden change the course and goes to another. And finally, es ist immer wieder unterschiedlich, es sind sehr viele unterschiedliche Tonlagen. And eventually, eventually ends in completely different picture. Es ist auch sehr, da hört man auch es sind auch sehr viele Tritonus, also übermäßige und verminderte, genau, Tritonus, und das ist, die Harfe zum Beispiel spielt eine sehr wichtige Rolle. Die Harfe spielt die ganze Zeit, dort ununterbrochen, und das geht durch die unterschiedlichsten Instrumente, von den Holzbläsern zu den Streichern und. Yeah, and here the last moment of the Firebird suite here. So I'm gonna move it a little before that. Vielleicht Danse Infernal. The transformation. Vielleicht die Infernal, Danse Infernal. Kannst du das vielleicht noch? Das wäre interessant. Danse Infernal. Diesen infernalischen Tanz. Yeah. This must be a little before that, right? Genau, das ist noch ein bisschen davor. Das ist wäre sehr interessant noch zu hören, wie dieser Rhythmus dort ist. Sehr interessant. Here? Nine? It's before. I'm trying Danse Infernal. Pardon? Infernalischer Tanz. Danse Infernal. I'm trying to find it on the scale here. I got it. Because it's a whole trait. There is not under sections, and I have to memorize the music. I've done this music when I was student in Dresden, and it was phenomenal. Yeah. Now, listen. Transitioning to the dance. Da-da-da-da. That was the last place. And now. Now. So, and there it starts again.
and Genau. tam pam 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 pam. You can hear this in Glinka, Borodin. The Stimmt. dances, Glinka, ja, the ja, Glinka Glinka. Borodin makes, they do this dances, and you can hear tam pam 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 pam. That's exactly its motive from there. And yeah, Aber viel mehr ist es das hörst du genau bei Scriabin. Bei Scriabin hast du das wirklich als Poème yeah, de Escastim. Poème de Escastim ist wirklich sehr berühmt. Das ist eine Orchestervirtuosität. Das ist wirklich, da hörst du den Stravinsky wieder. Es ist Stravinsky, dieser Feuervogel, die Suite ist wirklich wie der Stravinsky. yeah, 1:1, wie der Stravinsky, wirklich. Und bei diesem Danse Infernal, das deutet ein bisschen Richtung Sacre du Printemps. Das deutet ein bisschen Richtung Sacre du Printemps, weil die Tutti-Schläge des Orchesters, bram, bam, 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 ne, yeah, diese Tutti-Schläge, die findest du bei Sacre du Printemps wieder. yeah, Und ähm, auch der Name ist so ähnlich wie ein bisschen wie Harry Potter, aber auch der infernalische Rhythmus, dieser infernalische Rhythmus, der entsteht dadurch, dass die Pauke immer durchgängig die Sechzehntel hat, yeah, hämmert inkopitierte Rhythmen, ja, yeah, also gegen den Schlag gemacht. Das ist immer gegen den Schlag. Und das deutet so ein bisschen Richtung Sacre du Printemps. Und immer wieder hört man die Posaunen, ja, yeah, Fagott, also die Instrumente des Zauberers Kaschan, yeah. ja, immer wieder diese Instrumente des Zauberers Kaschai und dieser dämonisch unerbittliche Rhythmus auch immer wieder beginnt sich nach und nach dann später mit der Zeit zu verschnellern, also Accelerando am Ende Yeah, dann. yeah. Und genau, Yeah, he refers to the Scrabin, poems and all, for this virtuosity of orchestration and orchestra playing. But it also, you can see in every instrument, in the percussion and all this kind of chords up, like a scale up, to where the orchestra, all together gets, and all the semi and polyrhythmic structures are getting. It's all that describes the magical moment, and at the same time the this constant rhythm, like a beating up rhythm, for the, he said, demonic, but it's more like the bewitch part of. ja. Und ist wirklich sehr dämonisch Yeah, und sehr, ne, sehr, sehr spannend. Und man hat auch immer wieder diese Vierer- und Dreier-Rhythmus, yeah, Vierer- und Dreier-Rhythmen, und die beginnen sich zu überlagern dann und dann folgt später chromatisch ein Lauf, was pianissimo beginnt und dann am Ende Platz und es wird dann wieder ein bisschen Piano dann später. Und dann ist die Finale am Ende und die startet dann auf Piano und das hören wir gleich auf dich. and here I would like just to put a little moments, because we are way out of time now, but I would like to Genau. put a little moments from the very end of this. Ja. Uh, Ja. uh, so when everything comes to light, so the Casca dance is finished and all the magic, and even kind of defeat the Casca. And this is the moment of transitioning, and where the glorious and the happy moment comes, of victory, and those bewitched objects become in return then real human form, and like we said, and they lived happily after, right? This is the team. He puts something like a chorale, He comes to a point, and once in a sudden we have this chorale moment, and to where this bursts into a joyful end.
Sehr genau, dass die Finale wirklich im Piano startet. Es beginnt ja dann so ein bisschen im Piano und Yeah. dann steigt sich dann so mit Crescendo mit der Zeit. Yeah, and it's a subito piano, you know, you have this lyrical, emotional, and very expressive moment. And once in a sudden, up to 40, and once in a sudden, from subito, from nowhere, out of nowhere, comes the piano. And he builds up, builds up, builds up. And he put this tritonos, and he put that augmented and diminished chords, da di da 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 di da. And it's just amazing, amazing, amazing. Das ist so ein allgemeines, jubilierendes Siebenvierteltakt ist das, ja? Yeah, this is 7/14 measure. Yeah, it's Ja, genau, das ist Siebenvierteltakt und das ist also immer wieder 7 Schläge. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist immer so ein Siebenvierteltakt. Yeah. Und sehr jubilierend, also sehr fröhlich, sehr auch groß von der Besetzung, ist wirklich großartig. Yeah, it's unusual the way he puts unsymmetrical measure in a very classical and impressionistic way. And that's what makes this piece so difficult. And yeah, it's just great. Yeah. Wenn man das live erlebt und so, ist wirklich grandios. Ich werde das Stück, die zweite Suite werde ich bald dann im Herbst mit der Junge Philharmonieorchester Brandenburg, bin da Mitglied, ich werde das dann mit denen spielen. Ich wirklich freue mich wahnsinnig sehr, das mit denen zu spielen, ist ein tolles Werk. Yeah. Man braucht da sehr viel Geduld und es ist wirklich sehr viel Arbeit auch. Man muss da sehr viel tun, um das alles genau zu machen, wie das Stravinsky nun will oder wollte, wie auch immer. Und ja, ein großartiges Werk. Wenn man das live erlebt, ist das fantastisch. Florjan expressed his experience when he played this music with Bamberg, right? Ich werde das spielen, also jetzt im Herbst. Yeah, and yeah, he says this is an amazing. This is great. This is beyond great. Where that this experience will practically remain for his whole life ahead, and it's just like yeah. I also say I will play the piece now in September with the Young Philharmonic Orchestra. Yeah, again, yeah. Oh, it's great. It's a tolles Werk. Yeah. Well, this is great work, he said. So, well, we have no time. I do very much apologize. We extended, and we would have probably gone in so many details, which we are not able to get this point. But if you have the chance, please go and check Igor Stravinsky, The Firebird suite. This actually is one of my favorite suites. You know, it's beautiful. And go check on Florjan's account and Instagram, follow him, follow us, and just please tell others that we do this amazing live streams, and hope to see you next time, which is going to be next Monday, I assume.
And Nein, Dienstag, glaube ich. Nächste Woche Dienstag. Dienstag. Okay, this is Tuesday. Yeah, so Genau. the next Tuesday. Schuberts große Sinfonie und da freue ich mich auch wahnsinnig sehr. Yeah, and Da haben wir Schubert. he is looking very much forward to our next session, which is going to be next Tuesday with Schubert, the Grand Symphony, or the Great Symphony, the Great. So be with us, and you have a wonderful rest of the day. Thank you, Florjan, once again, and see you soon. Bye, guys. Danke. Danke. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss.